among the populations. Given the transnational nature of organized crime and terrorism, effective international and regional cooperation is vital. During the last few years, we have seen a remarkable shift towards more cooperation among the states in Sahel and in the Lake Chad Basin, both in the judicial field and regard to security. We are impressed by how far initiatives such as the G5 Sahel and the Multinational Joint Task Force have come in a short time, and we look forward to seeing these initiatives develop in the years to come. Our engagement in MINUSMA is the core of Norway's activity, security support in the region. We will remain it at least through 2022, with participation in the multinational national rotation of military aircraft as our main contribution. Norway is also pleased to support the civilian aspects of the G5 Sahel through the Office of the High Commissioner for Human Rights and the UN's Office for Drugs and Crime. We will continue to look for ways to supporting the G5 Sahel. We also support an increased role for the African Union in the Sahel, in close conjunction with the G5 Sahel and the JTF. Second, in order to succeed in the long run, we need to employ a broad approach to security. Experience has shown that security interventions are only effective if they respect human rights and respond to the needs of the population. This is true for national, for regional, and international security operations. Violations of human rights, weak systems of justice, and corruption erode trust in institutions and government processes. It feeds a sense of injustice. It undermines democracy and the rule of law. And it creates a fertile breeding ground for extremism, violence, and conflict. All our efforts must therefore seek to enhance the legitimacy of the state and address the root causes of conflict. We must invest in people, men and women, girls and boys, to provide hope for the future. Norway places particular emphasis on education. Today, millions of primary school-age children are out of school across the Sahel, many of them in conflict-ridden areas. Education is not only a human right, it's a prerequisite for both security and for development. Thirdly, the root causes of conflict are often political. Marginalization, weak representation, and lack of development are often among the drivers. It follows from this that political solutions need to address such issues. In Mali, for instance, we strongly welcome the government's renewed effort to ensure full and inclusive implementation of the Algiers Agreement. We now sense an increased political will by all the parties to move decisively forward on outstanding issues. Fourth, part of the Sahel and Lake Chad region has become one of the biggest humanitarian crises of our time. In 2017, Norway co-hosted the first high-level conference on the Lake Chad region in Oslo, and in September this year, we co-organized the follow-up conference in Berlin. While these conferences have contributed to averting famine, fundamental challenges remain unsolved. We must continue to strengthen the humanitarian response in accordance with the humanitarian principles to protect and assist people in need. And we must further strengthen cooperation between governments, civil society, and the international community to resolve conflict, create stability, and lay the foundation for sustainable development. We must address
both the humanitarian consequences and the root causes of the crisis. Again, national leadership is crucial. And finally, in most conflicts, women and children often suffer the most. Protection of women, children, and young people should therefore be given the highest priority. Sexual and gender-based violence continues to destroy individuals and communities, and it undermines peace and development. Women and girls are often targeted specifically. We know that where there is political will, sexual violence can be addressed effectively, even in a humanitarian crisis. Parties to conflict must take responsibility for preventing such crimes and for ensuring humanitarian access to survivors. Women should have the same opportunities as men to plan and make decisions concerning the future of their lives and their societies. Empowerment of women is crucial to peace and security in the Sahel region as it is everywhere else. Norway has a long history of partnership with African countries. Our new Sahel strategy is the backbone of an increased effort in the wider West Africa and Sahel region in the coming years. We are confident that the holistic approach is the right way ahead. We look forward to close dialogue and partnership, and you can count on our consistent support also in the future. And to quote a well-known African proverb, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Thank you so much for your attention. Merci infiniment, Madame la Ministre. Monsieur l'ambassadeur. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de féliciter nos hôtes sénégalais, notamment le JETS, pour l'organisation du Forum de Dakar, un événement extrêmement riche et stimulant. Je suis ravi que j'ai eu l'occasion de signer cet après-midi avec le général Ndiaye, le directeur du JETS, un accord de coopération entre le JETS et le DICAF qui va nous aider à continuer à approfondir le partenariat entre nos deux organisations. Merci aussi aux organisateurs d'associer le DICAF à ce débat, à cette conférence de cet après-midi. Le DICAF, c'est une fondation internationale basée à Genève qui soutient 75 États partenaires dans leurs efforts de développer, améliorer la gouvernance de leur secteur de sécurité et de justice, toujours basé sur les principes de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. The focus of our discussion this afternoon, ladies and gentlemen, is on judicial and security systems and the regional cooperation that we need to apply to address the issues within these systems. At the core of the question, however, is more the issue of how to restore trust between citizens and their governments, judicial and security systems, and how to ensure that these systems work effectively with and between each other. If there is one lesson that we should learn from recent developments in North Africa, in the Sahel, and also other parts of Africa, it really is that if there is a lack of trust between citizens and their security and justice providers, this is the probably most important sole source of instability and conflict, and it will also make it impossible to build sustainable security and justice systems. We all know that today's security risks posed by violent crime, trafficking, and terrorism are no longer contained by national borders, and our moderator has rightly stressed
the supranational cross-border nature of many of these challenges. Sprawling criminal and terrorist networks represent a major threat to the internal security of countries and regions and to the safety of their citizens. Familiar threats are regularly joined by new threats, further challenging the state's ability to respond effectively and uphold peace and security within their borders. And what is remarkable is the capacity of organized criminal networks to quickly adapt to these changing, to the changing world and the changing nature of threats. They're often able to defy traditional means of law enforcement and undermine the state's responses. So to respond effectively to these threats in Africa, we should really envision a group of sovereign systems capable of effectively coordinating their responses across borders. This goal may seem ambitious, but we should never lose sight of it, as it is at the core of what we're trying to do. So the question is how to achieve this ambitious objective, or how to even start achieving it. And here I would like to suggest 3 principles which should be at the core of any such coordinated response. Firstly, regional cooperation is only viable if it is built on a foundation of healthy and solid national structures. So regional cooperation can never replace healthy national structures. And secondly, cooperation must be sought throughout the judicial chain, from criminal investigation to the courts onto penitentiary systems. And also, cooperation must be rooted in harmonized procedures in all of these areas and in strong relationships between the experts who deal with these challenges in the different national contexts. And thirdly, the focus should really be primarily on the most promising and also most successful initiatives which are already available in this area. We should be realistic as well as pragmatic in choosing where to invest our efforts, and we should also build on what has worked in the past rather than reinventing the wheel every time anew. Even though security and justice sector reform always has to be context specific, of course, and we need to take into consideration the particularities of Africa in this discussion, comparisons with other geographical areas can sometimes be illustrative. So let's briefly look at the European Union in this context, which has studied the supranational approach to fighting crime at great length as part of its efforts to improve collaboration among member states, police and justice systems and capacities. In 1998, the EU created Europol, which is an agency which tries to coordinate and mutually strengthen law enforcement capacities among member states. Its main goal is, and I quote, to eventually to achieve a safer Europe for the benefit of all EU citizens. So to be effective, this form of cooperation requires, as I indicated, very strong relationships, shared practices and standardized procedures, which is exactly what is developed in the Europol framework. 4 years later, in 2002, the EU created what is called Eurojust. This is another supranational structure which is tasked with bolstering judicial cooperation between member states. So the existence of Europol and Eurojust, even though, they cannot really be compared to anything available in Africa, but the existence of those structures clearly demonstrates that, in the case of the Europeans, there was felt that there's a need for states to cooperate throughout the judicial chain, and eventually what came out of that process was quite a successful result. Europe, one could argue, had no choice at the time, but one can also argue that Africa doesn't really have a choice either.
In Africa, the importance of working together at the regional level is already widely recognized by not only political and economic organizations, but also many security forces. Owing to the continent's size, of course, and certain regional and other ad hoc adaptations need to be made, to that concept of regional cooperation. For example, in West Africa, there is the Court of Justice of the West African Economic and Monetary Union, which has jurisdiction over countries that use the CFA franc. This court's remit is to interpret and apply the laws of the African franc community. There is also the West African Network of Central Authorities and Prosecutors, the WACAP, which is part of ECOWAS, as you know. WACAP, launched in 2013, is an initiative of UNODC originally. So this network has strengthened considerably capacities and operational cooperation among authorities responsible for international cooperation in criminal matters, not completely different from what we've seen in Europe. It also supports prosecutors and magistrates in their function to combat all forms of organized crime. What's more, the G5 and Senegal have more recently, in fact in March this year, set up a security cooperation platform designed to link the security services of states, coordinate their efforts and strengthen their capacities. In fact, the interior ministers of the G5 issued a joint statement to this effect, in which they announce, among other things, and here I'd like to quote, to strengthen judicial cooperation by supporting the creation and strengthening of judicial cooperation structures across West Africa, and to promote mechanisms of mutual legal assistance and extradition between states wherever such mechanisms do not already exist. So this is the mandate or the objective of this G5-based initiative. I should also, in this context, mention an initiative or a project which was already mentioned in the panel this morning, launched by the European Union to create a network of experts, investigators and magistrates specializing in combating terrorism. So this project, which is focused primarily on 3 Sahel countries, is extremely promising, and I would argue it supports the argument I have made so far. So the various forms of cooperation that I've just outlined are by no means exhaustive, yet they clearly demonstrate how, in a number of areas, borders are no impediment to law enforcement. They also reflect the obvious fact that countries obviously have an urgent need to coordinate the responses to the threats posed by organized crime and terrorism. That said, for the judicial police and the magistrates to be able to work quickly, comprehensively and effectively together, the 3 principles I mentioned earlier must always be respected. I believe that advanced regional cooperation cannot really be achieved without first strengthening national structures, especially where resources are limited, as they are in most cases at issue here, and the needs are many. Yes, we need to build a house, that should be our ambition, but we first must lay solid foundations in the national context. Greater efforts should also be made to harmonize the judicial systems in sub-regions, as this will lay the groundwork for successful regional cooperation, and it will be a prerequisite for harmonizing some of those procedures which are applied in the different countries concerned. Once the national structures are solid and sufficiently harmonized to the extent possible, the next step will be to set up networks of national experts who will meet often and regularly and work together, and thereby building up an experience of jointly tackling some of those challenges quickly and effectively. So the aim will be for those working on the ground, the police officers and magistrates, to get used to working together and to harmonize procedures and to exchange information
either on request or systematically based on the needs in the particular situation. So this type of cooperation could be facilitated through exchanges of national experts and liaison officers across borders, which is what already happens in many contexts, with the ultimate objective being the establishment of mutual trust between all those involved. And the students of the Future Anti-Terrorism Academy in Abidjan, which was also mentioned earlier today, will hopefully make exactly that experience. As the resources available are limited, and as there is always a need to prioritize, regional cooperation should first be developed around areas of particular relevance and urgency before expanding this cooperation into other adjacent areas. For instance, the anti-terrorist campaign in the Sahel countries and elsewhere remains a challenge that countries would do well to approach with a regional, if not with a global approach. The effort to combat terrorism would not only correspond to the most urgent needs of today, it would also likely lead to cooperation in other areas naturally, such as areas of organized crime or trafficking. It goes without saying that the international community plays a crucial, sometimes I would even say a decisive role in stimulating regional cooperation in the area of justice. As director of the Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, I can speak to this because we have developed programs in many African countries, particularly in West Africa, but also in the rest of the world. Based on the experience that we've been able to accumulate in this area, I think we can safely say that before designing any regional initiatives, international partners always need to be, need to fully understand the complex structures of the justice sector and how this sector interacts with the security sector. The justice sector is not a single unified sector. In fact, it's more a series of related and mutually dependent subsystems composed of a number of different agencies and institutions, each of which has its own rationale, work culture, and formal and informal principles. Let me also stress in this context the important role which was highlighted in the debate earlier this afternoon, the important role which non-state security providers play in many African contexts. Often, their contribution is considered to be much more relevant to citizens than the contributions of state justice providers. Naively strengthening one link in the criminal justice and security chain in isolation can and often does create pressures and fractures elsewhere. This is why, as a first step, international cooperation initiatives often benefit from a thorough mapping and analysis of the criminal justice and security system in a given country or in different countries if we're trying to coordinate their responses. Analyzing the dependencies and the effects of one part of their system onto other parts will allow for better risk mitigation measures and plans for implementing desired reform. A thorough analysis can also ensure that the principles of local ownership and gender equality, which my Norwegian colleague has mentioned in her speech also, are fully respected in a planned initiative. There is a very rich body of evidence which suggests that if those principles are not sufficiently taken into account, initiatives do not usually travel very far. They can never be sustainable. Excellency, ladies and gentlemen, you've been listening patiently, and I will bring my remarks to a close, but I would like to come back to what I earlier said when I indicated that there is a handful, 3 principles which would always need to be respected for successful regional cooperation efforts in the area of justice. I would like to reiterate those. There are that such initiatives must be built on healthy and solid national structures. Secondly, that they would need to consider
the whole judicial chain, starting from criminal investigation to the courts and to the penitentiary system, that they should be rooted in harmonized procedures which can then bring experts in the different national jurisdictions together and help them to build relationships. And thirdly, we should, as an international community, put the focus on a small number of promising initiatives rather than trying to implement all the many new initiatives which are being articulated regularly. Thank you very much, and of course I will be available for any questions that you may have. Thank you. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur Gerber. Monsieur Sitsé, la parole est à vous. Excellences, Mesdames et Messieurs les participants, en vos titres, grades et qualités, tout protocole respectueusement observé. Je voudrais, avant tout propos, au nom de Madame Michèle Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, et à mon nom personnel, remercier les organisateurs pour nous avoir associés à cet important événement. Maintenant, l'avantage de parler le tout dernier après une longue journée, c'est que tout a été dit. Et c'est là la difficulté. La difficulté, c'est de trouver, le défi, c'est de trouver un élément complémentaire. Donc, je vais essayer donc d'être créatif et essayer d'amener des éléments nouveaux. C'est pourquoi vous me voyez en train de griffonner sur mon papier, puisque pratiquement tout ce que je voulais dire avait été déjà dit. Pour cela, je vais essayer dans un premier temps peut-être simplement appeler les principes de la protection des civils. Et deuxièmement, vous parler un peu de l'action des Nations Unies en matière de protection des civils sur le terrain, mais vu sur l'angle du travail des fonctionnaires, des observateurs et des spécialistes des droits de l'homme. Et puis éventuellement parler d'une nouvelle initiative qui est le G5 Sahel. Il a été dit ce matin, effectivement, que le premier droit, c'est le droit à la vie. Permettez-moi de rappeler que les principes de la protection des civils, qui sont les premières victimes des violences, trouvent leur fondement dans le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit des réfugiés, le statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais aussi les règles d'engagement des composantes militaires dans les opérations de paix. Madame Bintou Keïta l'a bien rappelé, la protection des civils est une priorité du mandat de toutes les missions de paix sous l'égide de l'ONU en Afrique. Mesdames et Messieurs, globalement, les actions de l'ONU sur le terrain en vue de la protection des civils tournent autour de trois grands axes qui sont interdépendants et se renforcent mutuellement. À savoir, le premier axe, c'est l'axe protection des civils contre les violences physiques. Le deuxième, c'est la protection à travers les processus politiques. Et le troisième axe, c'est l'axe création d'un environnement protecteur. Je m'en vais rapidement vous faire donner quelques illustrations pour vous dire un peu comment ça se passe, comme j'ai dit, sous l'angle du travail des spécialistes des droits de l'homme. Pour l'axe 1, donc la protection des civils contre les violences physiques dans les zones de conflit, les spécialistes des droits de l'homme, à travers des mécanismes d'alerte, que ce soit des réseaux de protection, des comités locaux, etc., documentent les violations du droit international humanitaire, du droit des réfugiés, ainsi que les violations et atteintes aux droits de l'homme commises par toutes les parties au conflit. Ces cas de violation des droits de l'homme documentés par les équipes sont régulièrement partagés avec les autorités au niveau national, provincial et local pour simplement ou afin qu'elles prennent les dispositions nécessaires pour mettre un terme, situer les responsabilités et traduire en justice les auteurs de ces actes et prêter assistance aux victimes. Les spécialistes des droits de l'homme mènent aussi
des activités de protection individuelle des personnes exposées à la violence, aux intimidations du fait de leurs activités. C'est le cas des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi des journalistes, etc. La protection individuelle est étendue aussi aux victimes de violences, notamment les victimes de violences sexuelles, mais aussi aux témoins de ces violences dans le cadre de la procédure judiciaire. Je vais simplement donner à titre illustratif que, par exemple, en RDC, entre juin et août 2017, ces activités ont contribué à la mise en accusation d'au moins 50 éléments des forces armées de la RDC et de 14 policiers pour leur implication présumée dans des violations des droits de l'homme et des crimes de guerre. Au niveau de l'axe 2, donc l'axe protection à travers le processus politique, les observateurs des droits de l'homme, par leur analyse de la situation, la collecte d'informations sur les incidents liés au processus politique ainsi que les activités de protection individuelle, contribuent aux bons offices menés par le chef de la mission dans ses efforts de médiation et de d'escalade des conflits. Et je suis content de voir qu'il y a beaucoup d'anciens représentants et de nouveau, actuellement, des représentants en fonction dans la salle, ils pourront confirmer. Pour l'axe 3, qui est l'axe création d'un environnement protecteur, cet axe englobe notamment les activités de coopération technique et d'appui au gouvernement dans le cadre de la mise en conformité de la législation nationale avec les instruments internationaux des droits de l'homme. Cet appui s'articule autour des actions législatives, une coopération avec les organes de traité et les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme à travers la soumission des rapports et la mise en œuvre des recommandations. Et très souvent, ces recommandations sont d'ordre très, très pratique. Concerne aussi la création, concerne aussi l'amélioration du système national de protection. Outre l'action législative, l'appui à la justice dans le cadre de la lutte contre l'impunité, il s'agit aussi du soutien aux institutions de promotion de la démocratie, telles que l'Institution nationale des droits de l'homme ou la Cour constitutionnelle, par exemple. Les actions relatives à un environnement protecteur concernent également le renforcement des capacités nationales des acteurs nationaux, en particulier celles en charge de la sécurité et de l'application des lois. Je pense à l'armée, à la police, aux juges et aux avocats. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu l'entendre ce matin, force est de reconnaître que la protection des civils, surtout dans les conflits armés, demeure très complexe et soulève d'importants défis. Pour apporter un début de solution au niveau ou à ces difficultés rencontrées, plusieurs initiatives ou mesures ont été prises, notamment en direction des pays contributeurs de troupes, parce que, comme vous le savez, les Nations Unies n'ont pas de troupes, mais aussi vis-à-vis du personnel de l'ONU. Et bientôt, on a touché quelques-uns sur terre. Mais peut-être c'est le lieu aussi de parler d'une nouvelle initiative du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, à travers sa résolution 2391 du 8 décembre 2017, a demandé à la force conjointe du G5 Sahel d'établir un cadre réglementaire solide pour prévenir toute violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire par la force conjointe. Ce cadre réglementaire constitue donc un système clé pour protéger les civils en situation de conflit. En fait, il représente une approche novatrice d'intégration des droits de l'homme dans la nouvelle architecture de paix et de sécurité pour répondre aux nouveaux types de violences et de conflits, y compris le terrorisme. Il s'agit donc d'un ensemble innovant de mesures visant à réduire les risques de préjudice à l'encontre des civils par la conduite d'opérations militaires offensives. Ces mesures couvrent plusieurs aspects et interviennent à plusieurs niveaux. Au premier niveau, c'est d'abord au niveau de la sélection et de l'identification du personnel à déployer. L'idée, c'est de soutenir la force conjointe du G5 Sahel et les pays participants pour s'assurer qu'aucun élément impliqué dans des violations sérieuses par le passé ne fasse partie des contingents à déployer. Le deuxième aspect, c'est l'aspect formation. C'est encore un soutien à la force conjointe du G5 Sahel et aux pays participants en vue de l'adoption d'une méthodologie
Il y a un plan de formation qui intègre les droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit des réfugiés, etc. Mais aussi, elle intervient au niveau de l'élaboration des règles de conduite des soldats et du personnel à déployer. Aussi, au niveau de la planification et de la conduite des opérations et au niveau de la reddition des comptes. Il s'agit là de soutenir la force conjointe du G5 Sahel et des pays participants dans le développement de mécanismes de reddition des comptes pour traiter de façon adéquate des allégations de violation du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, y compris par des actions immédiates telles que la suspension potentielle d'individus ou d'unités présumées coupables de violation, ainsi qu'une communication médiatique effective des allégations et des investigations à temps. Mesdames et messieurs, comme il a été dit ce matin, la question de la protection des civils est vraiment au cœur du mandat des missions de maintien de paix et implique toutes les composantes de la mission, composantes militaires et civiles. Cependant, force est de reconnaître que les outils classiques du maintien de la paix, la protection par la présence dissuasive des casques bleus et du drapeau de l'ONU, ne suffit plus. C'est la triste réalité. Maintenant, que faire? Je n'ai pas de solution, mais c'est tout ce qui a été dit depuis ce matin. Et pour conclure, je vais simplement citer feu notre ancien secrétaire général Kofi Annan. Il a dit ceci: pas de paix sans développement, pas de développement sans sécurité. Il n'y aura ni l'un ni l'autre sans respect des droits de l'homme. Et je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Cissé. Avant de donner la parole à la salle pour quelques questions, je voudrais essayer de synthétiser un petit peu ce qui s'est dit tout au long de ces trois interventions, très différentes mais complémentaires. D'abord, ce qui me paraît fondamental, ce qui ressort de toutes ces présentations, c'est d'une manière ou d'une autre l'importance de la prévention. Madame la ministre l'a souligné, c'est-à-dire notamment quand vous parliez de la protection des enfants, etc. Vous parliez des moyens de réagir, mais aussi beaucoup de l'importance de prévenir les crimes, qui est tout aussi importante que celle de lancer des poursuites après coup. Enfin, tout aussi importante, non, plus importante finalement. Et ça, c'est l'un des défis de la coopération internationale aussi. C'est l'un des agendas qui a... Enfin, l'une des questions majeures qui a été mise à l'agenda par le nouveau secrétaire général des Nations Unies, et ça me paraît absolument fondamental. Et pour contribuer à cette prévention, la question de la confiance qui a été soulignée par l'ambassadeur est également un élément qu'il convient de creuser particulièrement. Il est intéressant aussi, au travers de votre exposé, de voir que là encore, comme l'a rappelé la ministre Florence Parly ce matin, nous sommes appelés en Afrique à avoir, enfin nous, partenaires extérieurs souvent du continent, à faire preuve d'humilité, puisque vous avez rappelé toutes les étapes de la construction de la défense européenne notamment, et bon, vous êtes parti des années 90, donc on voit que ce processus est très long. Vous avez aussi, les uns et les autres, mis l'accent sur la nécessité de travailler en réseau, au-delà des cadres institutionnels de coopération, l'importance de développer des capacités à la fois formelles, mais je pense aussi sans doute informelles, pour pouvoir travailler. Quand je dis informel, ça signifie aussi travailler avec les représentants des populations, la société civile, etc. Ce panel a trait à la justice, et je pense qu'il est important de faire quand même une précision, parce que nous qui sommes
spécialiste des questions de réforme des systèmes de sécurité, on l'oublie trop souvent. La justice, c'est plus qu'un secteur, justement. La justice, c'est un pouvoir. C'est l'un des 3 pouvoirs sur lesquels repose un État. Et au même titre que la sphère exécutive et que la sphère législative, et la séparation de ces pouvoirs est absolument essentielle à l'instauration d'une gouvernance démocratique. Donc le statut de la justice me paraît tout à fait particulier dans les efforts qui sont mis en œuvre pour promouvoir la paix et la sécurité sur le continent africain. Et enfin, je terminerai par le tableau très complet que nous a fait M. Cissé, notamment à propos des efforts qui me paraissent assez novateurs, qui sont engagés auprès du G5 Sahel, pour justement mettre en place un processus de vetting, de vérification très en amont, et pour justement parvenir à insuffler, à faire infuser cette approche par les droits dès le départ du déploiement d'une force. Donc voilà les quelques éléments, à mon avis, qui ressortent de vos exposés. Donc je voudrais maintenant passer la parole à la salle et prendre quelques questions. Nous sommes en fin de journée, mais voilà. Oui, voilà, il y a le micro, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de... Ah, c'est ça, hein. Oui, bonsoir. Je vais lancer le débat. Stéphane Thibault, je suis magistrat de liaison français en poste sur le Sahel occidental. Et j'ai une question notamment pour monsieur l'ambassadeur. Vous parliez de tous les réseaux qui existent et qui permettent une coopération plus efficace. Ne croyez-vous pas justement que la multiplication des réseaux est une source d'inefficacité quelque part? Merci. Oui, s'il vous plaît, pardon. Well, thank you very much for this question. I think, I would support your argument that the more stakeholders interact with each other in a cross-border logic, the better the results can be, and the deeper the trust level can be. But those coordination efforts should follow, should occur within a coordinated overall initiative, and they should not follow different initiatives or vectors or different donor motivations also. So if we take, for instance, the context of G5 Sahel, which has been mentioned a lot, I think, of course, there's a huge need to coordinate what essentially are 5 different jurisdictions, and main questions are, as of yet unresolved in terms of, how the different governance systems, the 5 governance systems, how they interact cross-border. What, for instance, the role of the 5 parliaments are exactly in providing oversight over, the actions, the behavior of the different troops. Also, I think there are discrepancies in terms of, the role of other external oversight capacities, the media, human rights commissions, for instance, which play an important role in addressing grievances from the populations concerned in the different countries, or also what happens if the G5 troops, for instance, arrest perpetrators, in different jurisdictions. So, the more these stakeholders, troops, parliaments, human rights commissions, ombuds capacities, the more they interact and exchange and harmonize, the better. So, I would agree with you that there cannot be enough coordination. But, in this particular case, I think they're all framed by the same, which is a G5 context. And what we often see is that
So there are different contexts which are not always mutually reinforcing. Merci, pardon, merci beaucoup. J'aurais une question pour vous, Madame la Ministre. Vous avez évoqué ce qui est rarement... you would like me to ask you the question in English, maybe? Yes. No, that's not the problem. So you've talked about the importance of education. So I just would like to know how Norway is understanding the linkage between education and security, because a lot of time you hear people talking about development and security, but education and security, I think it is a very new way to consider the challenges. Thank you for that question, because that gives me an opportunity to touch upon another side of the judicial system that we are discussing here. And it's underlining the tremendous importance and the potential of developing a trustworthy judicial system. And if we go back to this morning, you had the panel of the head states. They talked about job creations. Job creation is the key to development, is the key to prosperity. It's also the key and the only way we can, the only alternative to poverty, to extremism, to terrorism, and all those things we do not want. So, and I'll answer your question about about the education part, because if we are to succeed together creating jobs for the African continent, it's going to be 4 billion people within 80 years. That's a lot of jobs. And of course we need educated youth to fill those jobs. And we need a judicial system that creates a predictable, transparent framework for investments. Investments for all the local initiatives, predictability for people, creating their own business all over Africa. And when I receive delegations from Africa, they never ask for aid anymore. They ask for investment. They want us to come and create business in Africa. And when we take this message to the Norwegian business community, trying to tell them that the market in 20 years, 10 years even, 30 years is not going to be in Europe, it's going to be here. So it's the smart thing to do, to go and establish a business here. But they look at me and they say, okay, if we are going to invest 15 to 20 billion in an offshore project in an African country, we need predictability, we need stability, and we need to know that the rules and the framework is not going to change within the next decades, because it's huge investments. That's the extreme, that's the huge investments. But we know that the big investments, they drive all the little ones. So in addition to all the very important aspects that we have discussed already, I think that also bringing in the business need for a predictable framework is part also of the security question. And therefore, education is going to be key to private sector. Merci beaucoup pour cette réponse qui élargit encore le champ. C'est une question qu'on avait abordée dans le forum l'année dernière, et pour l'instant encore un peu moins dans les débats, mais celle du lien entre sécurité et secteur privé aussi, hein, qui est une question qu'on aborde fréquemment, mais qu'on a du mal à matérialiser en fait, qu'on a du mal à opérationnaliser. Donc merci beaucoup de rappeler aussi l'importance du secteur privé dans ces questions de sécurité. Oui, monsieur ? Dépêche-toi. Vous m'entendez là? Oui, voilà. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces exposés. Moi, j'ai une question, mais en deux. On sait souvent que
dans les pays où le droit ne fonctionne pas, où effectivement les populations ne sentent pas les préoccupations prises en charge par la justice, souvent on a tendance à se faire justice soi-même. Ce serait juste une question pour les représentants de Mme Bachelet. Qu'est-ce que dans ce cadre-là, l'ONU pourrait faire avec les États pour que l'état de droit soit une réalité? Je pose cette question et j'avais dit que ce serait une double question en la renvoyant maintenant à la ministre norvégienne. On sait que des pays comme le Sénégal ont des potentialités gazières et pétrolières. Vous avez déjà fait vos preuves en Norvège et tout se passe bien. Humblement, j'aimerais vous demander quel a été le secret de la Norvège pour que les ressources soient vraiment celles qui ont permis à votre pays de s'en sortir. Est-ce que vous avez quelque chose, peut-être même avec humilité, à conseiller à des pays comme le Sénégal? Je vous remercie. Merci infiniment pour votre question. Madame la ministre n'avait pas la traduction, donc je vais traduire la deuxième partie de votre question. First, the gentleman was asking what about private justice, self-justice in fact. So what is the process? And he was also making reference to oil, and what about oil, because a number of African countries have a number of natural resources which can be sometimes very difficult to manage and can be in fact a blessing but rather a curse. So he was asking how Norway had been able to manage these oil resources in fact. Thank you for your question. I often am surprised that people, they think that Norway is a wealthy country because we found the oil. We're not. We are a wealthy country because the women work. That is our, by far, biggest asset. That we use the whole population in the workforce. That's the Norwegian secret. But we have also been very blessed with politicians many years ago that when we discovered the oil, they decided this is not going to be not for the American or the French or other oil companies, it's going to be for Norwegian, and it's going to be to benefit the whole Norwegian society. And also before we started and during the whole process, we were taking environmental considerations. You have plans for resource management that are sustainable. And also, of course, we have found a very efficient way to save the money for future generations through the Sovereign Fund. And that is a political decision. And I know it's going to be rough for many of you that find it because it's tempting, because you have such a complex challenges on your hands to spend those money for education and infrastructure and now. And I'm not going to say that that's wrong. But Norway was, fortunate enough to have the foresight to actually put the money aside and just do the investments from the interest of the fund. So that brings us in a very fortunate position today. But my main point is get the women to work, empower the women, and you will succeed. Thank you. Monsieur Cissé. Merci. Sur la question de la justice aux mains des individus, d'abord, nous ne remplaçons pas l'État. La justice est un secteur régalien qui revient entièrement à l'État. Ce que nous faisons, c'est plutôt un plaidoyer. Si jamais il y a des défaillances, pour que ces déficiences soient corrigées.
soit à travers un appui technique, soit à travers des formations, soit à travers des mécanismes et des aspects que nous discutons avec la partie concernée. Mais nous n'encourageons jamais la justice privée. Que les gens se rendent justice elles-mêmes ne fait pas partie de l'état de droit. Donc notre plaidoyer, c'est en faveur du respect de l'état de droit, la séparation des pouvoirs et la bonne gouvernance. Donc voilà ce que nous faisons. Merci. OK. Donc, alors répétez alors. Non, la question, non, je vais la rappeler. La première partie de la question, vous voulez dire celle des groupes d'autodéfense, en fait, c'est ça? Non, mais le problème, c'est que vous n'avez pas le micro. Voilà, parfait, il y a le micro. Parfait. Merci. Non, concrètement, c'est que si les civils, aujourd'hui, n'ont pas confiance à leur État, ils ont peut-être tendance à se faire justice soi-même. On ne dit pas qu'il faut que... Maintenant, la question était de savoir justement comment les Nations Unies, d'autant plus que ce forum de cette année a mis en exergue la justice au cœur de vos débats. C'était pour vous donner l'opportunité de nous dire comment aujourd'hui accompagner les États africains à mieux asseoir l'état de droit en dehors de la politique politicienne. Vous voulez réagir? Bon, je ne fais pas de la politique politicienne. Donc, grosso modo, ce que je dis, il faut reconnaître que la justice est un secteur égalien. Nous, on ne peut pas imposer. Les Nations Unies sont là pour accompagner et appuyer et rappeler ces principes de la séparation du pouvoir, la bonne gouvernance. Donc, on est ouvert à offrir ces services à d'autres partenaires, mais on ne peut pas nous rendre la justice à la place de l'État concerné. Donc, voilà. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Well, thank you very much. I would like to take the opportunity to also react to this interjection by saying that, of course, as our colleague from the Office of the High Commissioner of Human Rights has rightly said, the rule of law is something which formal, official, structures need to ensure. But the reality in many African states in which we operate as DCAF is that the reach of the state, of the formal judicial structures of the states are very limited, and sometimes they don't really go a lot further than capital cities even, which in our experience can mean that traditional justice structures, which in many countries go back a long way and are firmly anchored in the communities, they can also play an important role. And so the endeavor should really be to make sure that those traditional, non-formal structures are accompanied and framed in such a way that they are part of a governance structure which is based on the rule of law. So we shouldn't necessarily only see these non-formal structures as harmful structures. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, de rappeler cette dimension absolument fondamentale, à mon avis, effectivement, de l'environnement africain, qui est celui de son hybridité, c'est-à-dire un environnement qui est fait d'acteurs formels et informels, mais pas seulement d'acteurs, parce qu'il y a les acteurs, mais il y a aussi les pratiques et les normes informelles qu'il convient aussi de prendre en considération dans les politiques en matière de sécurité et de justice. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions dans la salle. Donc je vais remercier les différents panélistes et vous demander de les applaudir avec moi, s'il vous plaît.